Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire qui va aborder une question tout à fait cruciale, l'impact du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Pendant longtemps, le changement climatique a été perçu principalement comme un défi environnemental lointain. Aujourd'hui, ses conséquences se manifestent directement sur nos lieux de travail. Vagues de chaleur extrêmes, événements météorologiques violents, mauvaise qualité de l'air, etc. Nos environnements professionnels évoluent rapidement, exposant les travailleurs à de nouveaux risques. Ces défis sont au cœur des préoccupations de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, EU-OSHA. La récente enquête Coût de la santé-sécurité au travail menée par l'agence en 2025, intitulée La sécurité et la santé au travail à l'ère des changements climatiques et numériques, a révélé des chiffres frappants. Un tiers des travailleurs de l'Union européenne sont exposés à des risques liés au changement climatique, chaleur extrême, mauvaise qualité de l'air, etc. Et 31% d'entre eux s'inquiètent de l'incidence de ces risques sur leur santé et leur sécurité. On peut donc parler ici d'éco-anxiété. C'est dans les secteurs dont la main-d'œuvre travaille en plein air que l'incidence du facteur d'exposition à la chaleur est la plus élevée. 35% des travailleurs agricoles, horticoles, sylvicoles ou de la pêche déclarent travailler dans des conditions de chaleur extrêmes. De même qu'un travailleur sur 4 dans la construction et le secteur de l'énergie. Près d'un travailleur sur 10 rapporte des symptômes ou des maladies liées à la chaleur, tels que des coups de chaleur, des vertiges ou des crampes. Par ailleurs, plus d'un travailleur sur 10 travaille sous un soleil intense, ce qui est reconnu comme un facteur de risque de cancer. L'EU-OSHA est donc à l'avant-garde de la recherche et de la prévention dans ce domaine émergent, soulignant la nécessité impérative d'intégrer l'adaptation au climat dans nos stratégies de gestion des risques professionnels. Tegenover deze globale uitdaging is een gecoördineerde nationale actie essentieel. In België, bewust van de omvang van de problematiek, hebben de FOD Werkgelegenheid en de FOD Volksgezondheid beslist om hun krachten te bundelen, om de impact van de klimaatsverandering op de werknemers op een bredere, geïntegreerde en langdurige manier aan te pakken. Dit webinar markeert een officieel en structurerend startpunt voor dit gezamenlijke initiatief. Het heeft als doel om een eerste stand van zaken op te maken van de situatie in België, gebaseerd op de gegevens en guidelines van EU-OSHA. Au cours de cette matinée, nous aurons l'honneur d'accueillir des experts de premier plan, Maurizio Curtarelli et Annick Smeets de l'EU-OSHA nous apporteront la vision européenne et les méthodes de préparation au changement climatique. Els Barnard du SPF Santé publique, du CERAC plus précisément, présentera une analyse détaillée des risques climatiques spécifiques pour les travailleurs. Et enfin, Valérie Gilbert du SPF Emploi fera le point sur les contributions belges dans ce domaine. Les présentations auront lieu en néerlandais, en anglais ou en français, avec une traduction simultanée assurée pour tous les participants. Je suis Véronique Krudzen, je dirige le service chargé de la promotion du bien-être au travail au SPF Emploi et c'est un plaisir de vous guider à travers cette discussion essentielle qui, nous l'espérons, ouvrira la voie à des lieux de travail plus sûrs et plus sains face aux défis climatiques. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'introduction pour ma part et je passe, voici le QR code. Voilà. Je passe à présent la parole à Annick Smeets, qui est conseiller stratégique au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Marielle, la parole est à toi. Bonjour à tous. Les changements climatiques ont un impact croissant sur la santé et le bien-être des personnes, dont notamment les travailleurs.
Les changements climatiques accroissent la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur, des sécheresses, des pluies extrêmes et des cyclones violents dans de nombreuses régions et modifient la transmission des maladies infectieuses d'origine alimentaire transmises par l'eau et des zoonoses, ce qui a d'importantes répercussions sur la santé. La crise climatique n'est pas seulement une urgence environnementale, c'est aussi un défi de santé publique de plus en plus important. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée et nous nous dirigeons rapidement vers une hausse catastrophique de 3 degrés Celsius des températures mondiales au cours de ce siècle. Plus de 100 000 personnes dans 35 pays de la région européenne sont décédées à cause de la chaleur en 2023 et 2023 combinés. Au niveau mondial, près de la moitié de l'humanité, soit 3,6 milliards de personnes, vit déjà dans des zones très sensibles au changement climatique. De plus, un tiers des décès liés à la chaleur dans le monde se produisent déjà en Europe et 4 des années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites depuis 2020. 80% de la population de la région européenne devrait vivre également dans des zones urbaines d'ici 2030, ce qui fait de nos villes et villages les premières lignes de la lutte contre le changement climatique. Ces changements constituent également une menace pour notre sûreté et notre sécurité. La prise en compte de ces effets sur la santé ne peut donc être facultative. Elle est nécessaire pour assurer la résilience des communautés et vitale pour garantir la justice sociale, l'équité et la responsabilité intergénérationnelle. Pour relever les défis dans les domaines de la santé, de l'environnement et des changements climatiques, les gouvernements, la société et les individus devront continuer à repenser notre façon de vivre, de produire, de consommer, de gouverner, mais aussi de travailler. Le changement climatique affecte la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs en raison de l'augmentation des températures, de l'exposition aux ultraviolets, du contact avec des agents pathogènes, de la pollution de l'air intérieur et extérieur et des conditions météorologiques extrêmes. Elle peut amplifier les risques existants ou en créer de nouveaux, tels que les troubles liés à la chaleur, les maladies d'origine vectorielle, hydrique, les accidents, les allergies et le cancer. Cela peut entraîner des coûts de santé plus élevés, une qualité de vie réduite et des pertes de production. Presque tous les secteurs peuvent être touchés, avec des risques pour les travailleurs de plein air, les intervenants d'urgence et les travailleurs de la santé, ainsi que les travailleurs des industries à forte intensité de chaleur ou physiquement exigeantes. L'âge, les conditions médicales préexistantes et le statut socio-économique peuvent influer sur la gravité des problèmes de santé et sur le risque en matière de sécurité et de santé au travail, et ce, en fonction de la situation géographique. Les stratégies d'atténuation des risques devraient donc être adaptées à la diversité de la population active et aux risques régionaux. Une compréhension approfondie des menaces du changement climatique pour la santé et la sécurité au travail est donc nécessaire pour évaluer et gérer les risques de manière adéquate. Pour les travailleurs de la santé, l'utilisation d'équipements de protection individuelle dans des conditions chaudes peut contribuer au stress thermique. Dans une étude menée auprès de professionnels de la santé en Allemagne, plus de 95% des infirmières interrogées travaillant avec des patients atteints de Covid-19 et portant un tel équipement ont signalé un épuisement par temps chaud et respectivement 93 et 86% d'entre eux ont signalé des problèmes respiratoires et des troubles de la concentration. La forte demande de soins de santé pendant les vagues de chaleur peut entraîner une charge de travail élevée, des conditions stressantes et physiquement difficiles pour les travailleurs de la santé. En outre, le personnel de santé européen vieillit, devenant ainsi plus vulnérable au stress thermique et à d'autres risques en matière de sécurité et santé au travail. De plus, en milieu urbain, l'emplacement central des hôpitaux est souvent associé à une exposition supplémentaire à des températures élevées via les îlots de chaleur. La charge de plusieurs dangers sensibles au climat au travail devrait augmenter à l'avenir. Ces impacts sont susceptibles d'être hétérogènes dans toute l'Europe, les régions qui sont actuellement exposées à des températures élevées devant être les plus touchées. Les régions à climat tempéré, où les travailleurs sont moins acclimatés à travailler dans des conditions chaudes, peuvent être confrontés à des risques professionnels accrus pendant les périodes de chaleur soudaine. Plus largement, les impacts du changement climatique peuvent avoir un effet significatif sur les circonstances du travail. Par exemple, la nécessité d'adapter les cultures à l'évolution des conditions climatiques
peut profondément affecter le secteur agricole tout en modifiant profondément la manière dont le travail est organisé et par conséquent les risques pour les travailleurs. Pourtant, les conséquences de la hausse des températures sur de nombreux secteurs industriels restent largement non évaluées. En outre, il existe très peu d'informations sur le coût des incidences sur la santé liées au changement climatique pour les travailleurs, qui dépendraient largement des mesures prises pour faire face aux risques liés à la chaleur au travail. Alle deze redenen zou dit seminar ons als professionals op het gebied van klimaat en milieu een beter inzicht moeten geven in de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn op het werk. Omgekeerd zouden onze collega's op het gebied van werkgelegenheid wat meer moeten leren over de milieu- en klimaatfactoren die nu al van invloed zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers en die in de toekomst nog meer invloed zullen hebben. Merci à vous et bon séminaire. Merci beaucoup, Marielle. I now have the pleasure of welcoming our first speaker. Maurizio Curtarelli is a Senior Research Project Manager at EU-OSHA. Maurizio will present the latest research on occupational safety and health and climate change in Europe. Maurizio, you have the floor. Yes, thank you. Sorry, I'm trying to share my screen, but yes. Okay. Okay, we see it now. Just a full screen. Yes. Yes. Can you see it? No, yes, properly? it's okay. Yes. It's okay. Thank you. So thank you very much, first of all, for the invitation to this webinar. I wish to thank the organizers. It's a very important topic that we have been working on, which we have been working on for the last few years and on which we will be working for the next few years. Why is climate change, what is climate change and why is it important for OSH? A definition of climate change that we find useful, it's one by the United Nations dating back 1992. Climate change is a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. Climate change can harm workers in a number of ways, via injuries, cancer, cardiovascular diseases, respiratory problems, mental health issues, and other health-related problems. It can also have an economic impact because can reduce work performance. From an OSH point of view, climate change impact on OSH through, let's say, a number of categories of risks. We have heard so far increased temperature, air pollution, increased ultraviolet radiation exposure, extreme weather events, drought, hurricanes, floods, etc. Vector-borne diseases brought, for example, by mosquitoes or other type of insects due to the fact that the heating is expanding the habitats of these insects. The use of agrochemicals to fight these additional, let's say, pests. And mental health risks that are related to climate change, the so-called eco-anxiety that is becoming more common among workers and the general population as well. These risks determines an increase of prevalence, distribution, and severity of exposure to already known OSH risks and result in a higher incidence, mortality, and injury. In addition to that, new risks may emerge because these risks can interact with known risks and with changed conditions.
Climate change is not affecting everybody at the same way. Workers can be affected differently. Workers in some sectors, we heard that earlier in the introduction to the webinar, in some sectors are more exposed to risk related to climate change. Workers in agriculture, forestry, or fisheries, for example, or those working in the emergency services, such as firefighters. Some worker groups may be particularly vulnerable, for example, migrant and seasonal workers, or workers in the informal economy that cannot count on proper OSH protections. Individuals, depending on specific situations, specific existing, pre-existing health conditions, can be affected differently. And also the impact on the EU member states varies depending on location and geography, as we heard earlier, because this means that there are different rates of warming across Europe, different rates of increased frequency or intensity of extreme weather events across Europe, and different responses in terms of policy and regulation as a result. At EU-OSHA, we have started working on the topic of climate change already some time ago, and we have a lot of work in the pipeline. My colleague Annick Smeets will present later on another project. We have been working on specific specific sectors like agriculture or the emergency, let's say, sector. We have been as well analyzing the impact on OSH of climate change mitigating measures like green jobs, wind energy, or the green construction. We have produced a HIT at work guidance for workplaces that is available on our website. Annick will talk about the foresight study on climate change and OSH. We have published a study on eco-anxiety. A discussion paper on digital technologies and climate change risk prevention is on the way and will be published soon. A number of OSH wikis are available on the topics related to climate change. In addition to that, we have recently launched a new OIRA tool. OIRA is our, for those of you who do not know the OIRA tool, it's the online interactive risk assessment tool on heat and cold, which allows to carry out risk assessment, taking into considerations as well increased temperature or lower than usual temperature related to climate change. Another activity that we have carried out, and I will present now some findings, is the OSH Pool survey. The OSH Pool survey is a survey that we have carried out for the second time this year to collect opinions and experience from workers in the area of OSH. It is based on a representative sample of workers in all EU27 countries, plus Norway, Iceland, and Switzerland for the first time. It is a probabilistic sample based on random digital dialing. That means that the survey mode is a telephone survey. It's a short questionnaire with a sample of 28,000 participants. Among the topic areas of the questionnaire, we have asked workers about their exposure to risks related to climate change. We have asked about psychosocial risks, stress, and mental health in relation to climate change, health outcomes, also those related to climate change, and finally, the OSH preventive measures that companies in which workers are working related to prevention of climate change risks. So in the survey, we have asked workers if in the last 12 months they have been exposed to these factors: extreme heat, either indoors or outdoors, intense sun exposure, air quality issues, either indoors or outdoors, and extreme weather events. And we see that from analyzing the findings, 20% of workers in the average in Europe report extreme heat, 11.5% intense sun exposure, 19% air quality issues, and 9% extreme weather related events.
1/3 of the total of workers report to be exposed to at least one of these climate change related risks. The situation in Belgium here, it's compared to the situation to the average of the European Union. Belgian workers report slightly lower exposure to climate change related risks, as you see in this slide, especially in some areas such as intense sun exposure or extreme weather related events. But what we found extremely interesting is the variability of these indicators across sectors of the economy. We see that the four indicators are all very high in the sector of agriculture, horticulture, forestry or fishing, construction or building, which are typically sectors where jobs are carried out outdoors. You see here compared to the average of the European Union, then that other sectors like manufacturing or engineering, services related to health or social care, and let's say more desk-based jobs and sectors like administration, support services, and information and communication technology are let's say, have a lower proportion of workers reporting this kind of risks. If we look then at the types of jobs, we see that actually those workers reporting more frequently exposure to the risk related to climate change are manual blue-collar jobs. Skilled workers, semi-skilled workers, unskilled workers, and farm workers are those reporting the highest proportions of exposure to climate change related risks. As mentioned, obviously, as it can be expected, looking at the location of work, we see that workers that are working in an outside site, that means outside the premises of their employer, are those most exposed to climate change related risks. Working on a construction site, agricultural fields, streets of a city expose workers to increased risk. When looking at the health outcomes, we have asked obviously questions on a number of items related to health, and the highest reported ones are overall fatigue, headaches, eye strain, or stress, depression, and anxiety. But obviously a lower but nevertheless not less important shares of workers are reporting as well heat-related symptoms or illnesses like dizziness, cramps, exhaustion, or stroke, 7% of workers, or sunburn, 3% of workers. And what is interesting, in my opinion, is analyzing the relationship between reported health issues and exposure to climate change related risks. And we see that for each category of risk, workers reporting that risk are also experiencing some health issues, while those that do not report that risk didn't experience that health issues. When looking at mental health, we have asked as well workers. Sorry, I see a hand raised. Perhaps we can take the question after the two first presentations, then yes, you can continue. Okay, we have asked then workers about their concerns about the impact of climate change on OSH. And these are, we asked if they were worried about climate change related issues that could impact on safety and health at work, and if they are afraid of that the current job and task could change as a result of measures introduced to prevent climate change related risks. These are two important indicators because they are predictors of mental health. And we see that 1/3 of workers are worried that climate change
could impact health and safety at work. And for 18% of workers, they reported that they are afraid that current job and tasks could change as a result of these measures introduced to prevent climate change related risks. In this slide, I compared the situation of Belgium to the average of the European Union, and we see that Belgian workers are, let's say, the proportion of Belgian workers compared to the proportion of EU27 workers that are concerned about climate change is lower. 23% of Belgian workers are worried that climate change related issues can impact safety and health at work, and 17, slightly lower than the average of the European Union, are afraid that the current job and tasks could change as a result of measures introduced to prevent climate change related risks. The variability, nevertheless, it's higher if we look at the sector, with some sectors, again, those more affected, but not only them, by the climate change, as we have seen earlier, with workers working outdoor, like construction or building, or agriculture, horticulture, forestry, or fishing, but also workers in manufacturing, commerce, supply of gas, are expressing their concerns about climate change impacts on health and safety. In this slide, we see the variability of these, the concerns by groups of categories of workers. We see again that manual workers express, and farm workers are those expressing a higher concern about the impact of climate change on safety and health at work. And in this slide, in a similar way, we see how being afraid that there could be changes in tasks and the type of job as a consequence of measures, of preventive measures related to climate change, as well, manual workers, blue collars, are those with a higher concern compared to other categories of workers. We see here that these concerns are more frequently related to mental health issues. So, for example, considering stress, depression, or anxiety, this mental health issue is reported more frequently by workers reporting concern by the impact regarding the impact of climate change. And here again, I compare the situation of Belgium with the one of the average of the European Union regarding measures that have been implemented in the workplace as reported by workers. We see here that information and training about how to handle heat and other climate change related risks in your job is reported by 30% of EU27 workers, and only 1/4 by Belgian workers. While adjustments to the organization of work, for example, adopting flexible working time, regular breaks, or job rotation, is reported, while it is reported by 50%, 58% of EU27 workers, it is reported by 60% of Belgian workers. Consultation of workers about climate change related concerns by 1/4 of European workers and 22% Belgian workers. Other measures to protect workers from heat and climate change related risks, for example, thermal insulation or cooling systems, are reported by 55% of EU workers and almost 48% of Belgian workers. So to conclude, we have seen that on average, a large number of EU workers are exposed to risks related to climate change. Climate change does not impact all workers in the same way, depending on the geography, sector, type of occupation, demographics of the worker, and most importantly, working indoor versus working outdoor can make the difference. And it's all this important to take into account because especially when designing preventive measures
and which should be like, for example, the mandatory risk assessment that should take into account the specific risks. Still, there are research and knowledge gaps. For this reason, we have intensified efforts with new research programs starting this year that will go on until 2028, in which we will produce reports, discussion papers, sector analysis, and prevention tools. You can access here a number of publications that are focusing specifically on Belgium, info sheets, data sheets, etc., available at this link on the slide. And yeah, many thanks for your attention. If you have questions, I'm happy to reply to them. Thank you. Thank you very much, Maurizio, for this very comprehensive presentation. As I said, we will take the questions after the two first speakers, if it's okay for you. And I will encourage the participants to visit your website to find a lot of information. Now, let's move on to the second speaker. This is Annick Smeets. She is a researcher project manager at EU-OSHA, and Annick will explain how to be prepared for climate change in the workplace. Annick, it's the floor for you. Okay, welcome. Thank you, and thank you for inviting me and my colleague Maurizio. I will now get my presentation, hopefully for you all on the screen. And that seems to be It's okay. Fine? We can see it. It's okay. Yes. Okay, so yes, Maurizio and I, we are indeed close colleagues at the EU-OSHA. And while Maurizio is telling you about his project on climate change and what's going on now, I'm more focused on how we can look forward. So I'm looking at our future studies. So anticipating change. Because EU-OSHA did some foresight studies, because just like in the EU, a lot of foresight studies are being done, because we have to look forward to challenges on the long term, and we see that there will be needed a good collective intelligence to deal with the complexities of the future. And for sure, the climate change impact is one of those future developments. Just quite quickly looking back what we already did, because it's quite related. Already in 2002, we started with this with some export forecasts that we did on, for example, emerging physical or chemical changes and how this will impact on occupational safety and health. And in the last years, we have done the foresight on green jobs. So that was in 2016. We looked on 2020. We did one on digitalization. We did a foresight on how the circular economy will impact on occupational safety and health. And now just we are working on a fourth foresight, which is looking on the implications for OSH of climate change, and then specifically climate change related developments and crisis. So today I will first focus a bit on the circular economy results, because that we have already finalized, and then I will go and move on to the implications of climate change on occupational safety and health. We also have a brochure that is nice to see, Anticipating Change Foresight Project. And there we have a small summary of our projects, and also we have we have a series of discussion articles. And if you see, I think that's interesting to find on our website. When you look at the future of work articles, you can see we have also some that are related to the environment, for example, on the aspects of eco-anxiety, what we just heard, also on the electromagnetic field and sustainable
mobility, things that in the context of the research on climate change impact in the future could become relevant. So good to know that these series of articles are to find on our website. Okay, so first I said I would go back to our foresight on the circular economy, because you can have measures to prevent the climate change for like softening the effects on occupational safety and health. And the circular economy, that is an example of this. We all know what it is, I think, circular economy. So it's a new type of design, and it all has the idea that there will be less waste in the end, or that the waste can be used. So it's kind of a different way of collaboration at work. It's a new type of design of work processes. It also uses a lot of digital technology. It's all based on what's already there. And these new kind of business models for the circular economy, they have also consequences for worker safety and health. And that's what we looked at in this research. We looked at, for example, good aspects, but also where there could be more hazardous working processes, for example, in maintenance and repair. This I will tell you a bit about how we worked, because we worked with scenarios. Because scenarios, I think that's very important. That gives an idea on the dialogue. That's very important when you want to, because nobody knows what the future will be, but with this several scenarios, you can look on what could the future be. It gives kind of a several perspectives, and then you know what you can anticipate on and what could happen also in the extremes, because nobody will know exactly what happened, but then we could already discuss some potential events that were not expected beforehand. And for the circular economy, we had 4 scenarios developed, and yeah, I think it's interesting. One scenario that was when the future would be all green, and there would be a lot of green policies implemented. So the future Oui, would be bonjour, tu m'écoutes? fully circular and inclusive. Ouais, attends un peu, s'il te plaît. Attends, je And te rappelle. also, there would be another scenario where the focus is not, and the balance between circular and it's not inclusive, but it's more like really green. And these green outcomes, they are prioritized above all else. And in this scenario, this could come at the expense of job quality and working conditions, so that they get less impact. And the next scenario is that's kind of a red scenario, in which there's no impact in the policy areas there's no attention on green policies, but also not on the social policies related to safety and health. So it's nice to see that this could be our future, and that what we need to anticipate on, and to think within the different scenarios on how this could, in the end, how we could place occupational safety and health in the middle of this, to be sure that in all these scenarios this gets enough attention. And there's also a scenario, a fourth one, that's more focused on like regional circularities, and that's a mix of the other ones, but that would go too far to explain it right now here. So what I would like to show you now, for example, in the first scenario, that is the green scenario, that is fully circular and inclusive. There you have this narrative. For example, we said at that time that there could be like this maintenance worker, and there's a phone call, and they're calling this he's being called by the union representative, and he said, like, a kind of you to ask how I'm doing. And he says, well, I'm not worried about anything. I like it up here, and I do feel safe. Sometimes when you hear about the accidents that people had like 2 decades ago, that would be like now, when the first serious urban PV installations would be started, it feels ridiculous or horrifying. People now work with helmets and hi-fi vests on. There are no airbags, nothing. Plus, it sounds like no one was ultimately responsible for them. So he has his AI, his digital Eugene app, he's watching over him.
So this scenario shows like when in the future there would be a lot of attention on the green and on occupational safety and health, that would also on digitalization that is supporting this, then in the future, people workers could feel really reassured when working as a maintenance worker. And then, for example, we have the red scenario that is less good, where there's not so much attention and there's not so good economic developments. And then we talk about this woman, Agatha. She wakes up really early at 5 o'clock in the morning, and she used to have a decent job, but in real estate. But now she has to go on this platform job to do the waste collection, and she has to drive around in her neighborhood to find waste. And so all that is required for her is that she has her own vehicle and the prompt collection and drop off service. So this kind of organizations are there. It's very not so good organized, and also for her it's very bad news, because this morning there's not so much waste, so she just goes back to bed and she doesn't have an income of today, and nobody's really taking care of her. So that are two examples of a good and a bad scenario, and which now already we could anticipate on. And then looking over the scenarios, there are some general insights on what the circular economy could mean for ocean in the end. So it's all about the safety of this shared and this reused material. How can we control that they will be safe in the future? It's about e-waste and recycling hazards, for example, this e-vehicle batteries. It's about maintenance risks. It's also about in-house maintenance that's being done more. There's this need for continuous reskilling, and also when there will be more robots in the sectors related to improving green policies, this could also lead to de-skilling. So we need to secure that there's enough task variation, and that we also prevent to have more sedentary tasks. So workers could be confronted with new biological agents where they didn't expect them, also because of all the reuse of materials. There will be new technologies coming. The recycling, for example, in paints could lead to new risk. And then, for example, think also of repeated recycling. And also the processes what you see that go along with green policies that would support OSH, they also create new and unknown risks. So this is a set of OSH consequences that we've seen through these future scenarios. Okay, so to what we discovered at the end as final recommendations from this study, that is how important it is to integrate OSH knowledge in the future policies that are to come. And already in the earlier stage of future design, future processes, we need to take care that the OSH expertise as we have now, that they are really discussed and embedded as much as possible, and also in our vision in a very worker, in a very human-centric way. For example, in a dismantling and repairing processes, it's important to have occupational safety and health, and especially then this worker-centric approach, to have it embedded really in. Also, we think it's really important to have it integrated in our certification and standards, so it can be in part of the life assessment circle, and it's very important to have them to make clear that information reaches all the workers, so all the vulnerable workers. It has to have up-to-date training and guidance to make reskilling and upskilling possible. For example, there could be like a standard to create safe and trustworthy dealing with secondary raw materials, and also there should be better coverage of OSH information and training to those workers that are excluded, for example, those in the informal economy. And that could be done, for example, by setting local structures and network in collaboration with the social partners. So our recommendations for these future studies on the circular economy
they are clear. It's a lot about embedded ocean knowledge in the future developments in policy, in business processes, as in certification as early as possible. So what we for example, had in our discussions, we made some visualizations. In this, for example, you see what is very important in public procurement, to make the example that you have like green and just, like social criteria embedded. And for example, you also, as you see, we need to have the green and the OSH policies better integrated. And also very important, this is also we mentioned earlier, for risk assessment is very important, as we all know. But with all these transitions, with all these changes, we need to take care and we need to question ourselves, do we have time enough for a good risk assessment of all the new processes that are coming in? And for example, for vulnerable workers, that's important to have this lifelong learning, so that they need to be aware with all the transition to come related to climate change, or climate change related development as the circular economy, that the processes of lifelong learning are embedded well. We also have a game developed to see how this can work out, and yeah, if you are interested, I can tell you more about it, and for at least Frank knows about it. Well, that brings me to the follow-up of this study. Here we look a bit more broad on the implications of future climate change-related development and crisis. However, this this project is still ongoing, so I cannot give you the final conclusions yet, but I can. Now you have heard about how we dealt with circular economy in our scenarios. It must be clear that we will work on this more. The main aspect here is that we do not focus on the direct effects of workers' health and safety because of climate change. And that's more also what Maurizio just told you on just the effects of higher temperatures on physical health, mental health, injuries, etc. But in this project, we look again, like in the circular economy, how these climate change aspects lead more indirectly to changes, political or economic or social, technical, legal or environmental, and how this, and so we go diverting, how this in the end, these more broad aspects as a consequence of the climate change, how this looks back to output on health and safety. So this is to really anticipate on the broadest aspect, maybe unexpected aspects that come out of the climate change, that in the end will have an effect on our occupational safety and health aspects. So almost my last slide. These implications can be, for example, the direct ones. That's what we heard earlier, like extreme heat, increased health risks for outdoor workers and also indoor workers, changes in ecosystems, weather events. But here we look at how climate change, for example, could lead to mass migrations, which lead to shifts in employment, and for example, how weather events can disrupt the supply chain, how economic uncertainty also can have an impact on our mental health, how climate adaptations via the new technologies asks for new skills and also gives new risks to workers, especially the vulnerable workers. So this is how we more try to anticipate in a more broad way. Also here, but this is still in development, we have developed scenarios, and yeah, we hope to get back to you and also to see this as an opportunity for more dialogue on what could happen in the future. For example, here with two dimension, if there's from the left to the right, like a low or a high OSH governments that will develop in the coming years. And also the other aspect, if there will be high climate governments or low climate governments being developed in the coming years. So that's the two dimensions we look at. Okay, as a last slide, some cost-cutting themes. First, climate action is not necessary. Climate action is necessary, but it cannot be without risks.
For a healthy workforce, it's key to achieve the green transition. So a healthy workforce is really necessary to achieve this. Technology introduces both challenges and opportunities related to it as well. Climate change seems to intensify social and economic divides, and it's very important to have the roles of all the involved actors clear, also from government and from the industry. But who is accountable for safety will determine system resilience. These are some first glimpses that have come out of the scenarios that we have developed in this. That is important to discuss with the main stakeholders. So for now, the future. So Europe is working on a green and digital transition. It is happening, and for us, we need to make sure that it's a just transition and that all the social aspects and health and safety is included and that no one is left behind. And thank you. You can find more information on our website or contact me if you want to know more information. Thank you. Thank you very much, Annick. This is really important to speak about anticipating changes and to conduct also foresight studies to prepare the future. Then for us, it's very important too. And for example, the scenarios in the context of the circular economy is really useful for us to discuss with our stakeholders. Then thank you very much for all your work. It is now time for questions. Then the participants can ask questions in the chat. But for now, I don't see any question. I can let 1 or 2 minutes to write your questions. We can have 2 or 3 questions for Maurizio and for Annick. After I think you have to leave, Maurizio and Annick. You cannot stay until the end. Is it true? I can probably not stay, but okay, I think no problem. No problem. That's why we take now the questions if they are coming. Perhaps I think it was very clear for everyone. Then I can repeat that you participants, you will receive all the presentations, and in the presentations you will find a lot of links to the studies, to the numbers and so on, if you are interested. Okay, then okay, yes, thank you, Samuel, for the first question. I don't know if you see it, Annick or Maurizio, I can read it. Do you work with track models, French model, reference scenarios for adaptation? I think that's a question for me. No, we don't work with them. We are in contact with the French INRS, but it's interesting, so I will write it down. Yeah, thank you for the advice. Okay, then it's a tip for you. Yeah. Exchange of information. I don't see any other question. Then I will go further. Just 1, 2, 3. No more questions. Okay. Thank you very much again, Maurizio and Annick. Thank you. And I will switch in Dutch to introduce the next speaker. Dus onze volgende spreker is Els Barnard. Ze is social expert bij CERAC, Climate and Environment Risk Assessment Center. Zij zal ingaan op de Belgische bevindingen en maatregelen rond klimaat- en milieurisico's op de werkplek. Els, u heeft het woord. Je bent Ja, bedankt. Ik ben dus expert sociale impact van klimaatverandering bij CERAC. En ik ga het vandaag hebben over dus het Belgian Climate Risk Assessment, de BCRA. Dat we een rapport dat we 2 weken geleden hebben gepubliceerd. Maar
Maar ik ga het dus specifiek hebben over de kwetsbaarheden die te maken hebben met bepaalde beroepen en werkomstandigheden. Ik zal eerst kort even de context schetsen voor het rapport. Het gaat dus om de eerste overkoepelende analyse eigenlijk van de impact van klimaatrisico's voor België. En het doel daarvan is om te helpen de weerbaarheid van België voor klimaatverandering en ecosysteemdegradatie te versterken. Dat doen we door de belangrijkste risico's van klimaatverandering en van de degradatie van ecosystemen te beoordelen voor de verschillende sectoren. En het doel is dan ook om beleidsaanbevelingen te doen voor adaptatiemaatregelen om die risico's zoveel mogelijk te kunnen vermijden in de toekomst. We doen die aanbevelingen direct aan de Nationale Veiligheidsraad, maar ook aan beleidmakers in het algemeen en voor het algemene publiek uiteraard. Ik heb het woord risico een paar keer genoemd, dus wat betekent dat nu precies? Dus om iets als een risico te definiëren moet er ten eerste een gevaar zijn. Dus bijvoorbeeld een hittegolf of een overstroming. Maar er moet ook een blootstelling zijn. Dus bijvoorbeeld een werker die buiten werkt is sneller blootgesteld aan hitte. En er moet een kwetsbaarheid zijn voor het gevaar. Dus doordat iemand of iets niet helemaal goed is aangepast of weerbaar is voor het gevaar. Dus bijvoorbeeld een oudere werker of iemand met een chronische ziekte kan kwetsbaarder zijn dan anderen voor hitte. In het BCRA, dus in ons rapport, hebben we risico's geïdentificeerd vanuit 5 clusters, namelijk ecosystemen, voedsel, infrastructuur en gebouwen, gezondheid en welzijn en economie en financiën. En ik zal de hele methodologie niet in detail overlopen vandaag hoor. Als jullie daarin geïnteresseerd zijn, dan kunnen jullie uiteraard ook het rapport meer in detail bekijken. Maar we hebben dus uiteindelijk 23 klimaatrisico's en 5 ecosysteemrisico's gekozen om meer in detail te analyseren. Dit zijn ze, en nogmaals, ik ga ze niet in detail overlopen, maar dit zijn de 28 risico's die in het rapport worden geanalyseerd. Voor ecosystemen hebben we het vooral over de risico's voor bosecosystemen, bodems, zoetwater en kustecosystemen. En dan de impact van bijvoorbeeld natuurbranden, droogte en zeespiegelstijging. Voor voedsel hebben we het over de risico's voor voedselproductie, dus gewassen en vee. Maar ook over voedselveiligheid en de impact van de verandering van weersomstandigheden, van bodemdegradatie, van het verlies van bestuivers, van meer ziektes en de klimaatimpact op globale voedselsystemen. Voor infrastructuur en gebouwen hebben we het over de risico's voor gebouwen, uiteraard, en energie, transport en waterinfrastructuur door de impact van overstroming, vocht, extreem weer, droogte en invasieve plantensoorten. Voor gezondheid en welzijn hebben we het over de gevolgen van hitte, vectoroverdraagbare ziekten, niet overdraagbare ziekten en zoonoses op de menselijke gezondheid. Maar we hebben het ook over de gevolgen van klimaatverandering op mentale gezondheid, op het gezondheidssysteem zelf en ook op de sociale cohesie en op ongelijkheid. En voor de cluster economie en financiën hebben we het over het risico voor verzekeringen, voor publieke financiën, voedselprijzen, strategische importen en industrie door klimaatverandering, overstroming en waterstress. Dus al die risico's hebben we geanalyseerd op basis van ten eerste bestaande literatuur, maar ook een uitgebreid proces van stakeholder- en expertenbevraging. En voor elk van die risico's hebben we eigenlijk een gedetailleerde risicoanalyse gemaakt. Dat zijn de technical papers, noemen we die zijn ook allemaal gepubliceerd op onze website. En daarin staat telkens een beschrijving van het risico, een evaluatie van de ernst ervan en ook van de betrouwbaarheid. Hoe zeker zijn we hoe erg dat risico is. Maar we hebben ook telkens een analyse van de geografische verdeling van het risico. En van de sociale kwetsbaarheden. En dat is waar ik het hier verder wat meer in detail over ga hebben. Dan is er ook nog een analyse van het beheer van het risico, de beleidsvoorbereiding. Dus zijn we klaar om dit risico aan te gaan? En we geven telkens ook een reeks aanbevelingen voor ieder risico om er beter mee om te kunnen gaan. De sociale kwetsbaarheden, dat is eigenlijk een transversaal thema in het hele rapport. En we hebben die eigenlijk op 3 niveaus geanalyseerd.
Ten eerste is er dus een specifiek risico dat we hebben geanalyseerd over de impact van klimaatverandering op de sociale cohesie en op het vergroten van ongelijkheden in de maatschappij. We hebben zoals net gezegd de sociale kwetsbaarheden voor elk van de risico's specifiek beschreven. En we hebben een transversaal hoofdstuk geschreven in het rapport over de kwetsbare groepen die voor al die verschillende risico's zijn geïdentificeerd. En dat laatste hoofdstuk zal ik hier dus wat verder op ingaan. Hier zien jullie eigenlijk een overzicht van alle risico's, dus links op het scherm. En bovenaan alle kwetsbare groepen die voor elk van die risico's zijn geïdentificeerd. En nogmaals, geen zorgen, ik zal niet de hele tabel puntje per puntje overlopen. Maar wat dus belangrijk is dat er een aantal verschillende soorten kwetsbaarheid zijn die we hebben geïdentificeerd. Ten eerste hebben we demografische kwetsbaarheden. En dat gaat bijvoorbeeld over ouderen, kinderen en vrouwen die bijzonder kwetsbaar zijn voor bepaalde gezondheidsimpacten. Maar ook als ze bijvoorbeeld moeten evacueren voor een klimaatgevaar. Dan hebben we een aantal socio-economische kwetsbaarheden. Je kan hier ook direct zien dat met name mensen met een laag inkomen eigenlijk bijzonder kwetsbaar zijn voor vrijwel alle risico's die we hebben bestudeerd. Maar ook daklozen of mensen in sociale isolatie hebben met heel wat risico's te maken. Kwetsbaarheden die te maken hebben met gezondheid is ook een belangrijk aspect. Bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte, een fysieke handicap of mentale gezondheidsproblemen zijn zeer kwetsbaar voor een heel aantal gezondheidsgevolgen van klimaatverandering. Kwetsbaarheden die te maken hebben met taal en culturele achtergrond. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld niet goed bereikt kunnen worden door preventieve communicatie of waarschuwingen. Dan hebben we een aantal beroepsmatige kwetsbaarheden en daar ga ik het zo meteen dus meer in detail over hebben. En tot slot hebben we kwetsbaarheden die gerelateerd zijn aan waar mensen wonen, wat natuurlijk ook een grote impact heeft op de risico's die ze lopen. Dus dit is een beetje een algemeen overzicht van sociale kwetsbaarheden. Het is ook belangrijk om te onthouden dat het intersectioneel is, dus werkers bijvoorbeeld, die zijn ook, kunnen ouder zijn, kunnen een chronische ziekte hebben, kunnen op een gevoelige plaats leven, kunnen een migratieachtergrond hebben enzovoort. Dus dat is belangrijk om te onthouden dat die risico's telkens op meerdere vlakken, op meerdere kwetsbaarheden kunnen inspelen. Maar ik ga het nu dus hebben over de risicoanalyse voor werknemers specifiek. Ik ga de voornaamste conclusies uit het rapport over risico's voor bepaalde groepen werknemers overlopen, die dus in het rapport ook zijn geïdentificeerd als bijzonder kwetsbaarheden voor de gevolgen van klimaatverandering en ecosysteemdegradatie. Maar ik zal daar ook direct even bij zeggen dat dit is niet een exhaustieve lijst van alle werknemers die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. We zullen er zeker zijn vergeten, maar dit is dus enkel wat wij nu in het kader van deze oefening hebben geïdentificeerd. Maar dit moet dus eigenlijk een beetje worden gezien als een vertrekpunt om dieper te kunnen gaan duiken in de gevolgen van klimaatverandering voor werkers in België specifiek. Dus ten eerste hebben we mensen die in de zorg werken. Trouwens hier rechtsonder van de slide zie je telkens een deel van die tabel die ik net ook toonde. En die dus laat zien voor welke risico's de groep over wie ik het ga hebben als bijzonder kwetsbaar worden gezien. Maar goed, dus zorgmedewerkers. Ze staan onder zware druk tijdens gezondheidscrisissen. En het risico op een gezondheidscrisis kan oplopen door de klimaatverandering en door ecosysteemdegradatie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zware hitte, waarbij meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen door die hitte, maar daar ook bijvoorbeeld langer blijven vaak, doordat hitte het herstel kan vertragen. En dat is een risico dat de komende jaren steeds groter zal worden, maar wat dus ook de druk op die zorgmedewerkers verhoogt. Maar ook het risico op een zoonotische pandemie, zoals COVID-19 bijvoorbeeld, loopt eigenlijk wereldwijd op door de degradatie van ecosystemen. En we hebben met COVID uiteraard gezien hoe zwaar zorgmedewerkers onder druk kwamen te staan in hun werk, met ook het risico op burn-out als gevolg. Er komt ook extra druk te staan op zorgmedewerkers tijdens een klimaatramp. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de overstromingen in de Vestervallei in 2021. Waar niet
enkel de slachtoffers moesten uiteraard geholpen worden in de zorg, maar ook zorg- en transportinfrastructuur zelf liep heel wat schade op, wat dus ook het werk van die zorgmedewerkers heel veel moeilijker maakte. En dus ook het risico op zulke klimaatrampen in België wordt steeds groter. Zorgmedewerkers, ik noemde het net al even, maar hebben ook een hogere kans om overdraagbare ziekten over te lopen tijdens een uitbraak. COVID-19 is daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. En tot slot zijn zorgmedewerkers zelf ook bijzonder kwetsbaar voor de effecten van hitte. Het is in vorige presentaties ook al eens genoemd. Dus ja, die hitte heeft een grote impact op die zorgmedewerkers zelf. Zeker als ze in minder geïsoleerde of verkoelde ruimtes werken. Een andere groep werkers die ook erg kwetsbaar zijn en die ook al een aantal keer zijn genoemd vandaag, zijn mensen die buiten werken. Ten eerste krijgen ze uiteraard te maken met een verhoogde blootstelling aan hitte en UV-straling. En die zullen beide ook toenemen door klimaatverandering uiteraard. Maar ze hebben dus ook logisch gezien minder toegang tot beschutting tijdens het werk. En dat geldt zeker voor hitte en zon, maar het geldt natuurlijk ook voor andere extreme weersomstandigheden. Zoals hevige regen of storm, wat ook gevaren zijn die zullen toenemen door klimaatverandering. En tot slot worden ze ook meer blootgesteld aan vectoren die ziekte kunnen overdragen, zoals teken en muggen. En ook die vectoren zullen door klimaatverandering steeds meer voorkomen, waardoor deze werknemers ook extra risico lopen op ziektes zoals Lyme en tularemia, maar op termijn ook op tropische ziektes zoals dengue, malaria, chikungunya, die in de komende jaren ook verwacht worden in België door de optrek van de tijgermug. En dat geldt vooral voor mensen die in het bos werken, veeartsen en landschapsarchitecten, zijn die vectoren echt een verhoogd risico. Dan hebben we boeren en landarbeiders. En dat is een groep die uiteraard vaak ook te maken heeft met dezelfde risico's als andere mensen die veel buiten werken. Maar ze hebben ook een aantal meer specifieke risico's die echt over de landbouw gaan. Ze zijn ten eerste bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en ecosysteemdegradatie op voedselproductie. Dus bijvoorbeeld als veranderende weerpatronen ervoor zorgen dat een oogst mislukt. Of als wereldwijde voedselprijzen schommelen door klimaatverandering wereldwijd. Er kan ook een gebrek zijn aan voldoende water door droogte. En dat zijn allemaal eigenlijk risico's die door klimaatverandering toenemen, maar waar mensen die in de landbouw werken ook de directe financiële gevolgen van zullen lijden. Daar komt bij dat kleine boeren voor dit soort risico's een stuk kwetsbaarder zijn dan grotere bedrijven. En dat komt vooral doordat adaptatiemaatregelen, bijvoorbeeld om gewassen te kunnen beschermen, dat zijn vaak zeer dure maatregelen. En die kleinere boeren hebben vaak minder buffer om dat soort kosten op te vangen of om prijsschommelingen op te vangen en zich te kunnen aanpassen. Ook de impact van op de mentale gezondheid is heel belangrijk bij boeren. Zoals gezegd, die klimaatgevolgen hebben eigenlijk een directe impact op hun inkomen, op de werkdruk, maar ook uiteindelijk op bestaanszekerheid. Waardoor de geestelijke gezondheidsproblemen bij boeren ook steeds vaker zullen voorkomen. En tenslotte lopen ze uiteraard risico op dus een heel aantal gezondheidsgevolgen van de klimaatverandering. UV-straling, hitte, vectoroverdraagbare ziektes, hadden we het net al over met mensen die buiten werken. Maar ook het risico op het oplopen van ziektes die door vee worden overgedragen is logisch gezien voor veeboeren veel hoger dan voor de rest van de bevolking. En ook al dat soort ziektes hebben we in het rapport geconcludeerd zullen door de klimaatverandering en ecosysteemdegradatie veel vaker voorkomen. Vervolgens hebben we sociaal kwetsbare werknemers. Sociaal kwetsbare werknemers zijn eigenlijk mensen die ofwel door persoonlijke omstandigheden, dus dat kan gaan over hun financiële status, de vraag of ze wel of niet een geldige verblijfsvergunning hebben, of ze afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dat soort zaken.
Ofwel door onzekere arbeidsomstandigheden, dus bijvoorbeeld als ze in tijdelijk laag betaald of informeel werk werkzaam zijn. En daardoor lopen ze eigenlijk een verhoogd risico op uitbuiting. Wat ook betekent dat ze sneller te maken krijgen met slechte arbeidsomstandigheden, onvoldoende sociale bescherming en ze dus ook minder in staat zijn om rechten of vertegenwoordiging op te eisen. En dat betekent direct dus ook dat ze een verhoogde kans hebben op gezondheidsrisico die te maken hebben met die klimaatverandering, omdat ze vaak geen goede bescherming kunnen opeisen en omdat ze ontslag niet kunnen riskeren. Dat geldt voor besmettelijke ziektes. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien tijdens COVID. Dat mensen soms in overvolle omstandigheden werkten zonder voldoende afstand te kunnen houden en zonder adequate bescherming. Dus sociaal kwetsbare werknemers zijn snel kwetsbaar voor overdraagbare ziektes op de werkplek. Maar het is ook het geval bij extreme hitte, waarbij er afhankelijk van waar mensen werken niet altijd genoeg bescherming is. En mensen eigenlijk gedwongen worden om door te werken in fysiek zeer moeilijke en uiteindelijk onveilige omstandigheden. Tot slot hebben we nog kleine bedrijven als kwetsbare groep geïdentificeerd. Dat komt voornamelijk door financiële moeilijkheden om zich te kunnen aanpassen of te kunnen beschermen voor klimaatverandering. Omdat dit soort bedrijven vaak weinig middelen hebben om adaptatieregelen door te voeren. En dat geldt dus zeker voor kleine bedrijven veel sterker dan voor de grotere of multinational bedrijven. Ze kunnen ook te maken krijgen met problemen om verhoogde verzekeringskosten te betalen. Want ook dat is een risico die we met het BCRA hebben geïdentificeerd. Dus door de gevolgen van klimaatverandering zullen verzekeringspremies waarschijnlijk op termijn ook hoger worden om de toenemende schade te kunnen dekken. Kleine bedrijven zijn ook kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering op globale toeleveringsketens en prijzen. Waardoor goederen en grondstoffen duurder kunnen worden. Ook dat is een impact die we verwachten door klimaatverandering, waarbij dus de globale situatie een directe impact zal hebben op lokale kleine bedrijven. Zoals gezegd, kleine bedrijven hebben uiteindelijk gewoon minder marge om al die financiële schokken die door die klimaatverandering wordt veroorzaakt te kunnen absorberen. Dat was eigenlijk het overzicht van de kwetsbare werknemers die we hebben geïdentificeerd dus in ons rapport. En bijkomend wil ik nog een meer algemene observatie over het sterk verhoogde risico op extreme hitte en hittegolven door klimaatverandering meegeven. Want we constateren eigenlijk dat de productiviteit van werkers sterk kan dalen door hitte. Maar dat is uiteraard heel afhankelijk van het soort werk dat je doet. België, dat weten we, is een land met een relatief grote proportie aan werk dat op kantoor gebeurt. Ook vergeleken met andere Europese landen. En zoals je kan zien hier links, heeft hitte wel een impact op zulk soort werk, op kantoorwerk, maar het is geen extreme impact. Maar zodra je kijkt naar werknemers met een meer fysieke job, is het heel duidelijk dat hun werk heel snel heel veel moeilijker wordt door hitte, afhankelijk ook van hoe zwaar dat fysieke werk is. Dus dit is ook een belangrijk thema om verder te bestuderen als we het hebben over de gevolgen van klimaatverandering voor werknemers. SPF gaat hier de komende tijd ook verder mee aan de slag om dit thema wat verder hierop in de diepte te gaan. Dus we hebben een paar vroege elementen, maar dit wordt vervolgd ook meer specifiek wat dit nu voor werknemers in België betekent. Nog een paar conclusies over sociale kwetsbaarheden voor klimaatverandering en daarmee dus ook de kwetsbaarheden van werknemers in België. In het rapport concluderen we dat klimaatverandering disproportioneel bevolkingsgroepen raakt die al kwetsbaar zijn en dat het de ongelijkheden dus alsmaar versterkt. Maar ook dat het reduceren van die ongelijkheden in kwetsbaarheid eigenlijk de weerbaarheid van de bevolking als geheel versterkt. En het is dus heel belangrijk dat we die kwetsbare groepen, waaronder dus die werknemers waar ik het over had, dat we die heel goed ondersteunen en weerbaarder maken om ook als een maatschappij als geheel uiteindelijk weerbaar te worden.
Om dat voor elkaar te krijgen doen we ook een aantal algemene aanbevelingen. Namelijk de sociale rechtvaardigheid in klimaatbeleid moet eigenlijk als een kwestie van nationale veiligheid worden beschouwd. Juist om die algemene maatschappelijke weerbaarheid te kunnen versterken. Het versterken van sociale bescherming en arbeidsbeleid helpt ook om weerbaarheid op te bouwen. En om voor het weerbaar maken van onze kwetsbare werknemers. En die kwetsbare groepen, waaronder dus ook weer die kwetsbare werknemers, moeten eigenlijk worden betrokken bij het maken van het beleid dat hen aangaat, zodat hun behoeften ook op de juiste manier kunnen worden meegenomen. En tot slot, en dat is ook zeker duidelijk, we hebben behoefte aan betere data en aan meer data voor het in kaart brengen van die verschillende kwetsbaarheden. De beroepsgroepen die ik heb genoemd, we hebben een aantal meer algemene conclusies, maar over hoeveel mensen gaat het nu precies, over wie, waar wonen en werken die enzovoort. Daar hebben we eigenlijk behoefte aan betere kennis. Dus dat zal een aandachtspunt zijn voor de toekomst. Dat waren de belangrijkste conclusies uit het BCRA-rapport over kwetsbare werknemers, dus voor de klimaatverandering en ecosysteemdegradatie in België. Aarzel zeker niet om meer detail te gaan bekijken in onze publicatie van het BCRA. We hebben dus een finaal rapport, maar ook een methodologisch rapport. We hebben de 28 gedetailleerde analyses en samenvatting van de 28 risico's. En er is een website in de 3 talen beschikbaar, dus ga daar zeker naar kijken voor meer detail. Hartelijk bedankt aan de organisatoren en aan het publiek om te luisteren. En jullie kunnen mij altijd uiteraard contacteren als jullie nog vragen hebben na vandaag. Maar ik denk dat er zo meteen ook nog wat tijd zal zijn om een aantal vragen uit het publiek te behandelen. Dus bedankt. Dank u wel, Els. Uw resultaten overeenkomen met die van EU-OSHA, wat betreft de werknemers, vond ik. En u brengt ook kwetsbare werknemers onder onze aandacht vandaag. En ook KMO's, dat is zeer belangrijk voor ons ook. Dus we geven ook tools voor KMO's. Dus we kunnen misschien aan het einde nog enkele vragen nemen na de presentatie van de volgende sprekers. Dus als je mag nog blijven een beetje, kunnen we zeker verder gaan. Voilà, et donc nous arrivons à la dernière oratrice qui est ma collègue Valérie Gilbert du SPF Emploi et qui va nous parler de l'apport du SPF Emploi sur ces questions. Valérie, c'est à ton tour. Merci beaucoup. J'ai visiblement un petit problème. Ah, voilà. On voit bien ta présentation en tout cas. J'avais un problème pour scroller. Okay. Alors, que fait notre SPF dans ce cadre? Il comporte en fait 2 volets. Le premier volet est un suivi de l'impact du changement climatique sur le marché du travail. Avoir une bonne vue des secteurs et des professions qui seront les plus impactés, mais aussi les compétences qui seront nécessaires à l'avenir, est essentiel pour prendre des mesures appropriées dans ce cadre. Le deuxième volet porte sur tout ce qui est réalisé dans le cadre des missions de la Direction générale humanisation du travail, et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors sur le volet impact, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a publié en 2023 et en 2025 2 rapports sur l'impact de la transition climatique sur l'emploi et les compétences et la formation en Belgique. Alors, notre SPF a été impliqué dans ces 2 études via le comité de suivi. Alors, ces rapports indiquent que la transition climatique, si elle est bien gérée, si elle est correctement gérée, devrait avoir un léger impact positif net sur les niveaux d'emploi totaux en Belgique. Et les estimations parlent d'une croissance entre 1% et 1,7%. Alors, la transition aura des répercussions différentes selon les secteurs.
On peut voir sur le graphique à droite que les secteurs qui devraient enregistrer les gains nets d'emploi les plus importants sont le secteur des services et le secteur de la construction, suivi par l'industrie manufacturière, les transports et la communication, ainsi que l'agriculture. Alors, on peut voir aussi que le secteur de l'énergie devrait connaître une petite perte nette d'emploi, principalement parce qu'il va y avoir une réduction de la demande en combustibles fossiles et donc cela aura un impact sur les industries de production et de raffinage des combustibles fossiles. Cependant, il est important de noter que cette donnée masque la croissance de l'emploi dans le secteur des énergies renouvelables. Alors, la dernière étude du SPF Santé publique, celle de 2025, conclut que la transition climatique offre des opportunités pour des emplois de qualité, mais que pour tirer parti de ces opportunités, il est important de mieux identifier les besoins futurs en matière d'emploi et de formation, mais également de renforcer la qualité des emplois et l'attractivité des professions liées au climat. Et enfin, une conclusion importante, c'est que une meilleure coordination entre le marché du travail et l'enseignement est essentielle. Alors, en février 2025, le Conseil supérieur de l'emploi, dont le secrétariat est assumé par notre SPF, a publié un rapport portant sur la transition vers un marché du travail plus vert. Alors, pour le CSE, la réallocation des travailleurs vers les métiers verts sera le véritable facteur décisif. Alors, cette étude qualifie de vertes les professions qui favorisent la transition écologique. Et selon les estimations présentées dans le rapport du Conseil supérieur de l'emploi, un travailleur sur 5 exerce un métier vert. Alors, pour la moitié des travailleurs occupant une profession verte, on constate que les exigences professionnelles vont changer, de sorte que ces travailleurs devront renforcer leurs compétences. Les métiers existants pour lesquels la demande augmenterait concerneront environ 3 travailleurs sur 10, tandis que les professions nouvelles et émergentes constitueront un plus petit groupe qui est proche de 20%. Alors, le rapport du CSE constate également que les métiers verts sont des métiers qui sont très masculins et qui sont surreprésentés dans l'industrie, l'énergie et la construction. Et enfin, on constate également que les compétences techniques et l'innovation seront des éléments clés pour les professions vertes. Alors, le graphique de droite indique que la répartition sectorielle indique une interconnexion entre les professions vertes et les professions qui sont à forte intensité d'émissions. Par définition, les professions à forte intensité d'émissions se situent dans des secteurs à forte intensité d'émissions, tels que l'industrie manufacturière, l'énergie ou encore les transports. Et on doit constater qu'il s'agit à la fois des secteurs où les solutions vertes seront essentielles, mais aussi où la part des emplois verts est en fait assez élevée. Le secteur primaire est quant à lui surreprésenté dans les 2 types de professions, car il combine le secteur agricole qui est important pour la transition écologique, avec le secteur de l'extraction qui, lui, est responsable des fortes émissions. Alors, on peut voir aussi sur le graphique que le secteur de la construction, en revanche, enregistre une part d'emplois verts qui est la plus élevée des secteurs et qui comporte quasiment aucun travailleur dans des emplois à forte intensité d'émission. Alors, le rapport du CSE aborde également la qualité des emplois verts et ce qu'il montre, c'est que de manière générale, ces emplois sont mieux rémunérés que les autres emplois. Cependant, ce n'est pas observé pour les professions vertes peu qualifiées qui sont, elles, moins bien rémunérées que les autres emplois peu qualifiés.
Alors, le rapport constate aussi que les professions vertes offrent souvent des conditions d'emploi meilleures que la moyenne. On constate en effet que la proportion de travailleurs ayant des contrats fixes et à temps plein est supérieure à la moyenne générale et que les horaires atypiques y sont moins fréquents. Cependant, le graphique de droite montre que les conditions sont en moyenne plus difficiles pour les métiers verts qui sont en pénurie. En effet, ces professions subissent notamment des niveaux plus élevés de bruit, de vibrations, de contaminants, ainsi que de situations dangereuses nécessitant l'utilisation fréquente d'équipements de sécurité. Alors, ce slide reprend brièvement, reprend les recommandations du Conseil supérieur de l'emploi qui portent sur 4 volets. Le premier porte sur l'importance d'impliquer activement les politiques du marché du travail dans la politique climatique. En effet, une politique climatique ambitieuse doit être prévisible, durable, mais elle doit également anticiper les besoins du marché du travail. Le deuxième point est développer la thématique climatique, mais également soutenir les filières STEM, c'est-à-dire les filières scientifiques, technologiques, de l'ingénierie et mathématiques à tous les niveaux d'enseignement, mais également dans la formation continue. Et dans ce cadre, les enseignants ont un rôle clé à jouer. De même qu'il faut continuer de stimuler les collaborations entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement afin de développer plus en amont les métiers verts. Troisièmement, il faut soutenir la mobilité professionnelle et surtout celle intersectorielle, mais également l'entrepreneuriat dans les activités environnementales. Les reconversions professionnelles et les formations transversales ont une place centrale pour les futurs métiers verts. Et enfin, il faut veiller à ce que la transition verte crée des opportunités pour tous les travailleurs, notamment pour ceux occupés dans des secteurs à forte émission, mais également pour les personnes moins qualifiées. Et il faudra évidemment veiller à un bon équilibre entre les hommes et les femmes dans les postes créés, et cela va également se faire via le soutien et la promotion des filières STEM envers les femmes. Alors, notre SPF dispose de toute une série d'outils et de mesures pour soutenir et veiller à la santé et la sécurité au travail. La première est la loi du 4 août 1996 et le Code du bien-être qui en découle, qui impose aux employeurs de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, y compris la prévention des risques psychosociaux, ergonomiques, chimiques et biologiques. Au sein de notre SPF, c'est la division des normes sur le bien-être qui prépare, interprète et évalue la réglementation du bien-être au travail. Nous avons également une politique de prévention obligatoire et dans ce cadre, chaque employeur doit mener une analyse des risques et mettre en place des mesures collectives pour éliminer ou en tout cas limiter les dangers physiques et psychosociaux avant d'envisager des solutions personnelles ou individuelles. Nous avons également le plan d'action national pour améliorer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui porte sur la période 2022 à 2027. Et ce plan d'action est la transposition au niveau belge du cadre stratégique européen pour la santé et sécurité au travail 2021 et 2027. Alors, la division de la promotion du bien-être au travail s'occupe de la promotion et de l'information en matière du bien-être au travail au niveau belge, mais également au niveau international. Elle développe des programmes d'action relatifs à la diffusion et au renforcement positif des bonnes pratiques, ainsi que des réseaux d'échange d'informations sur le bien-être au travail. Et dans ce cadre, je vous invite à consulter le site Bessuit. Nous avons aussi une division de la concertation sociale sur le bien-être au travail qui organise et facilite la concertation sociale en vue de fournir des avis sur les mesures relatives au bien-être du travail. Et enfin, nous avons le contrôle du bien-être au travail. La mission de cette DG est d'améliorer de façon permanente le bien-être au travail des travailleurs,
ainsi que d'assurer le respect de la mise en œuvre des politiques en matière de bien-être en jouant un rôle de conseil, de prévention et de répression au travail. Alors, sur les slides suivants, j'ai repris par risques qui ont été identifiés par les précédents orateurs, notamment les différentes mesures afin d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Ces mesures reprises dans les slides suivants ne sont pas exhaustives. Je vous ai juste repris quelques éléments, quelques exemples. Alors, pour ce qui concerne les vagues de chaleur ou les vagues de froid, mais aussi les phénomènes météo extrêmes, la réglementation impose à l'employeur de prendre un certain nombre de mesures pour réduire les inconvénients en cas de dépassement de certaines valeurs d'action basées sur plusieurs facteurs, notamment la température de l'air, l'humidité relative de l'air, la charge physique au travail. Et donc, en fonction de ça, on préconise, différentes mesures doivent être prises, comme une diminution de la charge de travail physique, adapter les méthodes de travail pour permettre une diminution de l'exposition au froid ou à la chaleur, une protection des travailleurs du rayonnement solaire via la mise à disposition d'abris, distribuer des boissons rafraîchissantes gratuitement, et j'en passe. Alors, l'employeur aussi peut décider d'instaurer ce qu'on appelle un chômage temporaire, et durant cette période, le travailleur touche des allocations de chômage de l'ONU. Concernant l'exposition au rayonnement solaire, à nouveau, ceci est encadré par le Code du bien-être au travail, qui préconise d'éviter les heures de forte intensité, en tout cas d'adapter l'organisation du travail, comme éviter les heures de forte intensité solaire, d'adapter les horaires ou prévoir des pauses à l'ombre, d'installer des zones ombragées, d'apporter des équipements individuels comme des vêtements couvrants anti-UV, des chapeaux, des lunettes, ou encore en fournissant de la crème solaire, et aussi d'informer et sensibiliser aux risques des UV et des gestes de prévention. Concernant la qualité de l'air et plus particulièrement l'ozone, la réglementation du travail ne reprend sur ce point aucune disposition particulière, mais ça ne signifie pas qu'aucune mesure doit être prise. Donc, il faut que les employeurs suivent les niveaux de pollution communiqués par les différentes autorités régionales. Il faut, en conséquence, qu'ils adaptent les activités si les seuils sont dépassés. Il faut aussi qu'ils réduisent l'exposition, de nouveau en réorganisant les horaires de travail, éviter les heures supplémentaires, éviter un travail trop lourd et donc privilégier un travail plus léger, ou encore prévoir de nouveau des zones de repos à l'intérieur ou en tout cas à l'abri, et également fournir une protection individuelle via des masques filtrants et encore aussi informer sur les symptômes liés à la pollution. Concernant la santé mentale, un plan bien-être mental au travail a été mis en place. Et en novembre 2022, 13 actions ont été mises en œuvre par le SPF, qui sont structurées autour de 3 axes. Le premier axe concerne une attention particulière pour les acteurs du bien-être au sein des entreprises, donc pour les médecins du travail, les conseillers en prévention, pour les représentants des travailleurs. Le deuxième axe porte sur l'élaboration et l'évaluation des réglementations propres au Code du bien-être. Et enfin, le troisième axe porte sur le développement d'outils à destination des acteurs du terrain. Alors, ce slide reprend quelques conclusions et quelques réflexions. Notre SPF dispose de tout un ensemble de mesures qui permet de limiter l'impact de certains facteurs liés au changement climatique sur la santé et la sécurité. Cependant, les vagues de chaleur ou de froid, l'intensité croissante des intempéries, mais également l'apparition de nouveaux risques, pourraient nécessiter une évaluation du cadre réglementaire.
Nous avons clairement besoin d'une vision prospective, donc il nous faut une surveillance accrue ainsi qu'une anticipation rapide des nouveaux risques. Et il faudra une certaine flexibilité dans les mesures qui seront prises afin de pouvoir s'adapter rapidement aux changements. Alors, dans le rapport du CERAC, le rapport du CERAC mentionne différents points qui méritent, selon nous, une attention particulière. La vulnérabilité professionnelle, donc une attention particulière devra être portée sur certains groupes, notamment le personnel de la santé, les agriculteurs, les travailleurs en extérieur, les travailleurs socialement vulnérables, mais également les petites entreprises. Ce sont des groupes qui sont déjà sous pression et qui vont subir une pression supplémentaire. Il y a aussi la dimension des maladies non transmissibles, comme les allergies, notamment au pollen, ou les cancers de la peau, mais également les autres types de cancers. Il faut éviter de négliger les travailleurs en intérieur, car toutes les nouvelles mesures en termes d'isolation des bâtiments, air conditionné, peuvent engendrer des effets néfastes pour lesquels il faudrait tenir compte et du coup ne pas oublier les travailleurs travaillant à l'intérieur. Et enfin, les maladies à transmission vectorielle via les tiques ou les moustiques tigres, il est évidemment important de protéger l'ensemble de la population car cela aura un impact indirect sur l'emploi, notamment via un nombre de jours de maladie supplémentaires ou de nombre de jours de congés supplémentaires pour prendre soin de ses ascendants ou de ses descendants. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Valérie, pour cet exposé vraiment très, très condensé, très synthétique, qui aborde tout et qui nous mène à quelques réflexions. Alors, il nous reste du temps pour des questions pour les deux dernières oratrices, pour Else et pour Valérie. C'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. J'imagine que de nouveau, tout était très clair. Je laisse encore quelques instants pour celui qui aurait une question qui vient maintenant. N'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. Je ne vois personne qui tape. Donc voilà, je pense que je peux conclure que les deux dernières présentations étaient limpides. Et donc, il me reste alors à remercier tous les orateurs, à remercier les traducteurs, à remercier les équipes qui sont derrière l'écran, que vous ne voyez pas, mais il y a un peu de monde là derrière. J'espère aussi que cette session vous aura permis de mieux appréhender les challenges et les solutions qui existent déjà, mais également celles qui sont à créer. Alors, n'hésitez pas à visiter nos sites web. Je pense qu'on a fait pas mal de publicité et vous trouverez des publications, des outils. Vous allez également recevoir les présentations d'aujourd'hui par email, mais aussi vous pourrez les trouver sur les sites, donc le site sur lequel vous vous êtes inscrit, ainsi que le site événement du SPF Emploi. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour de futures sessions via ce site événement. Vous pouvez voir tout ce qu'on produit. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci encore pour votre attention.